హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 111కు సంబంధించినటువంటి మనము ఈ డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. కాంట్రాక్షన్ చాప్టర్ సంబంధించి మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో రివిజన్ సి కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. సో మీరు ఎవరైనా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు సీరియాటం వైజ్న ఉన్నాయి. అలాగే మీరు ఆ లింక్స్ ఎదుర్కోవడంలో ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. మనం ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు పంపిస్తాం. అలాగే థియరీ పార్ట్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని లింక్స్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో వాటిని కూడా మీకు కావాలంటే సీరియాటం వైజ్గా పంపించడం జరుగుతుంది. మనం ఫస్ట్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 111కి సంబంధించి మనం డిక్టేషన్ తీసుకోబోతున్నాం. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. పంప్డ్, ప్లంప్డ్, ట్రాంప్డ్, డాంప్డ్, జంప్డ్, encamped, exempt, presumption, resumption, exemption, assumption, redemption, temptation, extinction, function, sanction, anxious, anxiety, anguish, languish, sanctuary, pessimist, pessimistic, optimist, optimistic, post, postage, postpone, punctual, punctuate, compunction, strong, strongest, distinct, distinctly, post free, postscript, postage stamp, substitute, substitution, waistcoat, wasteful, mistake, mistaken, mostly, blast, blast furnace, testimony, testimonial, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 111కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్నారు. సో మీకు ఈ వర్డింగ్లో రాయటంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా సరే మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో 141 పేజీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 111కి సంబంధించినటువంటి ప్యాసేజ్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఏదైనా వర్డ్స్ రాయటంలో కానీ, ప్లేస్మెంట్స్ కానీ, ఓవెల్స్ కానీ ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా సరే మీరు చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఫస్ట్ ఏదైనా సరే మనం థియరీకి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ అనేది బాగా బైహార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలా బాగా మెమొరీలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కొత్త పదం వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా రాసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మీరు ఫస్ట్ ఈ థియరీ పార్ట్స్ తర్వాత సింబల్ మీద ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. తర్వాత స్పెల్లింగ్స్కి మనకి ఈ లాంగ్వేజ్కి వచ్చేటప్పటికి ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్తూ ఉన్నాను, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మంచి పట్టు అనేది సంపాదించుకొని ఉండాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఇప్పటి నుంచే ఈ గ్రామర్ మీద కొద్దిగా గ్రిప్ కనుక సంపాదించినట్లయితే మనం రేపు రోజు ఈజీగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా ఈ జాబ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది. సో మనము సెకండ్ టైము చెప్పే లోపల
మీరు ఈ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే అవన్నీ చూసుకొని ఒకసారి సెకండ్ టైం డిక్టేషన్కి రెడీగా ఉండండి. ఓకే, రెడీ? 1 2 3 స్టార్ట్. పంప్డ్, ప్లంప్డ్, ట్రాంప్డ్, డాంప్డ్, జంప్డ్, encamped, exempt, presumption, resumption, exemption, assumption, redemption, temptation, extinction, function, sanction, anxious, anxiety, anguish, languish, sanctuary, pessimist, pessimistic, optimist, optimistic, post, postage, postpone, punctual, punctuate, compunction, strong, strongest, distinct, distinctly, post free, postscript, postage stamp, substitute, substitution, waistcoat, wasteful, mistake, mistaken, mostly, blast, blast furnace, testimony, testimonial, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 2 టైమ్స్ అనేది ఈ 111 ఎక్సర్సైజ్ రాయడం జరిగింది. సో మళ్ళీ థర్డ్ టైం అనేది ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను, రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా కూడా మరిన్ని వీడియోస్ మీకు అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మమ్మల్ని కూడా మీరు ప్రోత్సహించిన వాళ్ళు అవుతారు. సో వీడియో చూసే వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని ఒకసారి లైక్ చేయండి. సో మనం లాస్ట్ టైం డిక్టేషన్ చెప్పబోతున్నాం, రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. పంప్డ్, ప్లంప్డ్, ట్రాంప్డ్, డాంప్డ్, జంప్డ్, ఎన్క్యాంప్డ్, exempt, presumption, resumption, exemption, assumption, redemption, temptation,
extinction, function, sanction, anxious, anxiety, anguish, languish, sanctuary, pessimist, pessimistic, optimist, optimistic, post, postage, postpone, punctual, punctuate, compunction, strong, strongest, strongest, distinct, distinctly, post free, postscript, postage stamp, substitute, substitution, waistcoat, wasteful, mistake, mistaken, mostly, blast, blast furnace, testimony, testimonial, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా 3 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది రాయటం జరిగింది. సో మీరు ఈ పాటికే ఈ ప్యాసేజ్ మీద మీరు మంచి గ్రిప్ సంపాదించుకొని ఉంటారు. సో మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే మీకు స్పీడ్ అనేది త్వరగా వస్తుంది. రేపు మీకు సిలబస్ అయిపోయడానికి మీరు డిక్టేషన్ అనేది ఈజీగా రాయగలిగేటువంటి స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతారు. మీకు ఆ అడ్వాంటేజ్ అనేది తర్వాత తెలుస్తుంది. మీలో ఎవరైనా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మీకు వీలైతే ఫస్ట్ 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా డిక్టేషన్ ప్రతిరోజు కూడా ఒక్కొక్క ప్యాసేజ్ రాసుకుంటూ రండి. మీ సిలబస్ అయిపోయడానికి మొత్తం మీరు పర్ఫెక్ట్గా డిక్టేషన్ అనేది రాయడానికి ఈజీగా మీకు ఉంటుంది. అప్పుడు మీకు ఈ బెనిఫిట్ ఏంటి అనేది అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. సో మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీలో ఎవరైనా సరే ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయర్, హైయర్, హై స్పీడ్స్, అలాగే ఏదైనా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే ఆ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి మనం ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704555002కి మెసేజ్ చేయండి. మన ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోర్సులో జాయిన్ అయ్యి ఈ కోర్సుని త్వరితగతిన చాలా సులభ పద్ధతిలో మనము వీడియోస్ కూడా రూపొందించడం జరిగింది. సో ఆ వీడియోస్ ద్వారా కూడా మీరు ఈజీగా ఎలా నేర్చుకోవాలనేది కూడా మనం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మీ మిత్రులు ఎవరైనా సరే ఈ కోర్సు నేర్చుకోదలిచినట్లయితే వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేయండి. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.